about Ramakrishna. Nos vamos a compartir sobre Ramakrishna. ¿Sabéis de Ramakrishna Paramhansa. He was the master of Swami Vivekananda. Él era el maestro de Swami Vivekananda. And he was the master of all the all the Ramakrishna order, all the Swamis of Ramakrishna order. Y es el maestro de todos los Swamis de la orden de Ramakrishna. Ramakrishna was a person who never said anything other than God. Ramakrishna fue una persona que no dijo nada más sobre, o sea, solo hablaba de Dios. He did not know anything other than God. No sabía otra cosa que no sobre Dios. Always God, God, God. You know, his life was really very amazing. Su vida es sobre Dios, Dios, Dios. Su vida literalmente fue muy impresionante, muy increíble. There is God. Do you believe it? ¿Tú crees eso? I cannot say that it doesn't exist. No puedo decir que no existe. But do you say that it exists? I cannot say. Pero puedes decir que existe y dices, no lo puedo decir. Now it is cold, no? Now it is cold. Ahora frío. Yeah. Pero puedo visto. Ahora frío. Do you see the winter or feel the winter? ¿Tú sientes el invierno o ves el invierno? You feel it. Yo lo siento. Though you don't see it, but you can feel it. No lo ves, pero lo puedes sentir. God is also like this. Dios es como esto. You don't see him, but you can feel him. Tú no lo ves, pero lo puedes sentirle. Why we cannot see him? ¿Por qué no lo podemos ver? Because we see with our eyes, these eyes. Porque vemos con estos ojos. This is called physical eye. Esos son los ojos físicos. So physical eye has got limitations. Y los ojos físicos tienen limitaciones. It cannot see many things, no? No pueden ver varias cosas, ¿no? You are studying with medicobiology. Biomedicine. Tú estudias biomedicina. You are studying with biomedicine. Okay? There are many parasites. There are many bacteria, no? Hay muchos parásitos y Do you bacterias. see them? ¿Los ves? You don't see them. No los But they ves. exist. Pero existen. In between you and me, there are millions of parasites, no? Millions of Entre tú y bacteria. yo hay miles y millones de parásitos Maybe bigger than us, no? que quizá más grandes que nosotros. But we don't see it. Pero no los vemos. So whenever we are talking about existence, Entonces, cuando estamos hablando de existencia, cada vez que hablamos de existencia, we only talk about that information which is given to us by our eyes, hablamos de esta información que se nos da por los ojos, by our ears. por nuestras orejas, Like there are many sound which is como hay muchos which you don't sonidos hear, no? que oímos o no oímos. So because we don't hear, we cannot say that it does not exist. Y si no los oímos, no podemos decir que estos no existen. Our ear has got a range. Nuestro oído tiene un rango So the range higher range and lower range, it doesn't catch. y no capta los rangos superiores o Isn't it? inferiores Our a eyes also has a capta. range. Y los ojos también tienen su propio rango. So that also, everything it cannot see. Y todo no puede ser visto por The los same with the ojos. nose, with the tongue, Y lo with the mismo skin, con everything, no? la lengua, con los So ojos. all con the el information tacto. that we have, Entonces, toda la información que nos llega, que tenemos, that depends upon my senses. depende sense de organs. nuestros sentidos So físicos. I am actually dependent on the sense organs. Entonces estoy dependiendo de los órganos de los sentidos. I don't see. No los veo. I see that which my eye sees. Lo I'm not veo seeing it. lo que mis ojos ven. Veo lo que mis ojos ven. You said that you see, but you don't see. Your eye see. No? Pero tú dices que tú ves, pero tú no ves. Tus ojos You ven. only see that which your eye can see. Y tú solo ves lo que tus ojos pueden ver. Isn't it? Yeah. That is called physical eye. Estos son los ojos físicos. There is another eye, Ahora hay otros ojos, which is called spiritual eye. que es el ojo espiritual. Physical eye is here. Los ojos físicos están aquí Spiritual eye is in the heart. y los ojos espirituales están en el corazón. When that spiritual eyes opens up, Cuando esos ojos espirituales se abren, then we see God. vemos a Dios. Understand? ¿Me entiendes? So God is what? God is love. ¿Qué es God amor? is- Es amor. Dios God es is amor. peace. Es paz, God is bliss, es happiness. bendición, es God is oneness. felicidad, es unidad, God is pure. es pureza.
Okay, that is God. Means anything which is light, anything which is pure, Todo anything lo que which es is puro, luminoso, anything purest, pure means last. The most purest thing is called God. la cosa más pura de Dios. Understand? Love, love, love. When you purify love, Cuando purificas el the amor, most purified form of love is called God. la cosa más purificada del amor se dice Dios. Understand? When you speak about peace, Cuando tú hablas de paz, so the most purified peace la paz más is called purificada God. es Dios también. And that you can feel, you can see, you Y can esto tú lo connect puedes conectar, puedes to sentirlo, your puedes spiritual. con tus ojos espirituales. Okay, so God is there. Entonces Dios es esto. People see God. La gente lo ve, People see. There are people who see God, hay gente que lo ve, who can touch God, who can feel God, who toca, can lo talk with God. siente, habla Talk with God. God talks to them. y Dios les habla. God tells them, go there, Y Dios les dice, ir ahí, tell this to these people, haz tell di esto a la gente, do this work, and they haz do este it, trabajo. and they see that. Y lo hacen y ven. Understand? So, it's the thing. Esta es la cuestión. If you want to see God, you can see God. Y si tú quieres verlo, lo puedes ver. If you want to become a doctor, you might not become a doctor. Y si tú quieres ser un doctor, quizá no te conviertes en un doctor. If you want to become a millionaire, you might not become a Y si millionaire. quieres convertirte en millonario, puede ser que no te conviertas en millonario. But one thing is certain, if you want to see God, you will see God. Pero una cosa es cierta, si tú quieres saber a Dios, vas a ver a Dios. Understand? So, this is the thing. So, we'll talk about Ramakrishna. Entonces, vamos a hablar de A Ramakrishna. person who always remained with God. Una persona que siempre permanecía con Dios. And when we'll see his words, we'll see that while he is speaking, Y cuando hablamos, vemos sus palabras, slowly he is getting transformed into the energy of God. vemos cómo se transformaba en la energía de Dios. Like this existence is called human existence, Esta existencia se dice existencia humana. isn't it? Barcelona is in the sea level. Barcelona está en el nivel del mar. So the air in Barcelona is not that pure. El aire en Barcelona no es tan puro. But as you come up, like now here, La Floresta, Pero como tú cuando vienes a la because it's Floresta, a little bit elevated, es más the air elevada is a little bit pure. y Then el aire Barcelona. está más puro que en Barcelona. Now when you go up Esto to vas a certain arriba. point, then the air is completely pure, isn't it? Hay un punto que el aire es In completamente the same puro. way, this human energy, while you elevate from the human energy, slowly, you start to have this God energy, God energy. Cuando tú vas elevando la energía humana, empiezas a tener esta energía divina. And at one time, you see that you don't have any human energy. You Y en un go momento to a level where que there no is no tienes human energía energy. humana, estás The en un whole punto thing becomes God. que todo esto es Dios, todo entero es Dios. Understand? So we will see that when Ramakrishna is talking, slowly we will see that there is a transformation happening. Entonces cuando vemos From que habla human to Ramakrishna, God. vemos que poco a poco hay una transformación. Again from God to divina. human. He is becoming from God, from human to slowly he's talking about the mother. Y entonces he's él habla talking de la about the divine madre, la madre and he divina. is getting absorbed into the energy of the divine mother. Y él se absorbe, se queda absorto con la energía de la So madre. what is happening is when he is getting absorbed into the energy of the divine mother, it is like you put a lump of sugar into water. Entonces es como si pusiéramos una lámpara de azúcar en el agua. So when you put the lump of sugar in water, what will happen? The sugar will dissolve. Entonces, ¿qué pasa si haces esto? Que el azúcar se disuelve. At one en el time it agua. will become completely water. Y en un momento se convierte totalmente So en agua. when you slowly, dissolve into the energy of God, you also dissolve. Pues cuando tú te disuelves en la energía divina, tú poco a poco te disuelves. So this is possible. Esto es posible. The first thing about spiritual life is that you have to believe that this is possible. El primer punto en la vida espiritual es que debes creer que esto This es is posible. possible to feel the peace. This is possible to feel God. This is possible to sentir feel la this paz divine energy. a Dios, a esta divina energía. And not only feel divine energy, it is possible to become divine Y no energy. solo sentir esta divina energía, sino volverte ella. Okay, like his disciple Swami Vivekananda, he said, religion or spirituality is being and becoming. Religión, un discípulo de Swami Vivekananda decía, la religión o espiritualidad es ser y convertirse en él. So you can become that. Tú puedes convertirte en esto. Okay, so
So we are going to discuss about this. Entonces But vamos a before hablar de that, esto. I would like to read two verses from Bhagavad Gita, which talks about work. Y entonces antes de esto quiero leer 2 versos del Bhagavad Gita que hablan del trabajo. You know, there is a general feeling that when I become spiritual, I am like beyond all like social bondages or social like responsibilities. I will not do anything, or I may not do anything. Nothing is going to happen. This is what if there is a real false there's a false idea within us. Y que hay un sentimiento general de que cuando nos volvemos espirituales o que la vida espiritual no tiene que ver con las responsabilidades o que no hago nada o que no tomo responsabilidades o que no pasa nada, ¿no? Se refiere a toda esta quietud que pensamos que es la forma quieta de que fueras quieto y no hacer nada, ¿no? Y dice, esto es falso, es real falso. If you see the life of any spiritual person, y si tú ves la vida de cualquier persona espiritual, you will see that their life is full of activity. Tú verás que su vida está llena de actividades. They are doing many kinds of activities. Ellos hacen tantas Their actividades. whole, energy is spent for human beings. Y toda la energía está dedicada a los seres humanos. Now, if you see that, while you are becoming spiritual, you are becoming slowly, you are becoming selfish. Si tú ves que en la medida que te vuelves espiritual te vuelves egoísta. If you don't want to work, if you don't want to work, if you start thinking that, you have no duties, you have no responsibilities. No quieres trabajar, piensas que no tienes responsabilidades, tienes deberes. This is not spiritual. Esto no es espiritualidad. You have to, spiritual world. What is spiritual world? ¿Qué es el mundo espiritual? Spiritual world is becoming more and more human. Es volverse más y más humano. Though you are going towards the divine, but your approach is to become more and more human being, more and more humble. Like you mix with the grass. Entonces, en la medida que te vuelves más, este volverse más y más divino, en realidad te estás volviendo más y más humano, te estás volviendo más y más amable, te estás fusionando con la hierba, ¿no? Como la medida que asciendes también te vuelves, te aterrizas, ¿no? Con esa amabilidad. It is not about becoming a master. No es volverse un maestro. It is becoming a true student, a true disciple. Es volverse un verdadero discípulo. Spirituality does not talk about accumulation of power. Y no habla de acumulación de poder la espiritualidad. Spirituality talks about giving away the power. Y quiere decir de soltar el poder. As much as you give, as much as you give. Dar. That is what your power is. Y cuanto más poder das, cuanto más sueltas, esto es lo que es tu verdadero. So people who are following a spiritual path, entonces aquellos que siguen el camino they espiritual should always be ready to give, not to receive. Deben estar siempre listos para dar, no para recibir. Okay, so I'm going to talk about two verses which Lord Krishna had said about actions, about activities, about work. Entonces vamos a ver 2 versos que Lord Krishna dijo sobre las actividades y sobre el trabajo. And always, you have to remember this while you are in the path of spirituality. Y siempre debéis recordar esto cuando estéis en el camino. Because when you are in the path of spirituality, you get some kind of power. You attain some kind of power. Cuando estás en el camino de la espiritualidad, recibes cierto tipo de poder. If this power is not mixed with humbleness, if this power is not mixed with duties, responsibilities, then this power becomes a very, very big ego. Y si este poder que tú recibes no se mezcla con responsabilidades, si no se mezcla con deberes que tienes que hacer, este poder espiritual se transforma en un gran ego. Like, in India, we have this mythology about gods and demons, Y en India tenemos esta mitología sobre dioses y demonios. I'm sure that in Spain also you will have, this kind of thing, that gods and demons. Y seguro que en España tenéis algún tipo de mitología con dioses y demonios. Satanás. So in our mythology, the demons are very spiritual. En nuestra mitología los demonios son muy espirituales. They're very powerful. Son muy poderosos. So how did they become demon? ¿Cómo se vuelven demonios? Because they did not
give away their ego. Porque no dieron su ego, no I lo know. soltaron. I Yo have sé, this. yo I know tengo this. esto, These yo sé things, esto. they increase their demonic power. Ellos incrementaron su poder demoníaco. Though they have spiritual power, A though they pesar have de que spiritual tenían knowledge, conocimiento espiritual y poder but because espiritual, of their ego, that I know this, I pero por have su ego, yo this, tengo esto, yo sé esto. they change from divine to demonic power. Ellos cambiaron de divinidad a demonio. Like, have you heard about Ram? ¿Habéis oído de Ram? Ram is a Lord incarnate in India. Ram es un dios encarnado No. en India. Ram una senior. Él es senior en India. ¿Tú sabes India? Una país. Una país, ¿tú sabes? Okay. So Ram is divine incarnation of God in India. Y en India Ram es una encarnación divina de Dios. So Ram and Ravan. Ravan was a demon. Ravan era un demonio. And Ravan had a fight. Y A war. Ram y Ravan lucharon. And Ram defeated Ravan, actually killed Ravan. Y en realidad lo mató. But Ravan was a great, saint. No, not saint. He was a great spiritual person. Ravan era una gran persona espiritual. He was the most, learned scholar at that time. Era digamos, el aprendiz, el más grande aprendiz de ese momento. At one time, Ram wanted to perform a ritual to kill Ravan. Y en un momento Ram Wanted to perform a ritual, a puja. Ram. Yes. Ram quiso hacer un puja para matar a Ravan. This Durga Puja that we do, This Durga Puja actually was done by Ram. It was started by Ram. Ok, entonces el Durga Puja, que es una ofrenda que se hace para el aspecto de la conciencia respecto a la ignorancia, ¿no? El aspecto de la Devi, del triunfo de la verdad, de la luz respecto a la ignorancia y la ilusión de lo que somos. Entonces el Durga Puja, dice que lo inició Ram para matar a Ravan, que era lo demoníaco. So Ram wanted to kill Ravan, and that is why he did this Durga Puja. No? Y lo quería matar, por eso hizo el Durga Puja. So in this Vedic worship, we need one priest. Entonces, en esta adoración, en esta ofrenda védica, necesitas alguien que haya estudiado esto, ¿no? Un sacerdote o un brahmin, ¿no? Alguien que sabe las escrituras, que conoce y utiliza esa ciencia. So Ram searched the best priest. Entonces buscó el mejor. Who is the best priest to perform one puja, to perform one worship, to kill Ravan? ¿Cuál era el mejor que podía hacer esta adoración para matar a Ravan? He saw that the best priest was Ravan himself. Y entonces vio que el mejor era Ravan mismo. So he brought Ravan. He invited Ravan to come and be the priest of a puja which is meant to kill Ravan, Entonces le hizo hacer a él mismo la misma puja para matarse a él mismo, digamos, ¿no? And Ravan came. Y Ravan fue. Because, he cannot deny, because if somebody comes to you for help, so you cannot deny. So Entonces si Ravan alguien te pide ayuda, tú no puedes desecharla y lo hizo ese puja. So before this ceremony starts, so the priest asked, why are you doing this puja? Entonces antes de empezar la ceremonia se preguntan ¿por qué no? ¿Por qué estás haciendo esta puja, esta ofrenda? So Ram is telling Ravan, I want to kill Ravan. And Ravan is saying, okay, let it be. Entonces dijo, ok, venga, vamos a And this is how this puja starts. Entonces así empezó la puja. Now when Ram killed Ravan, Entonces cuando Ram mató a Ravan and he returned to his house, to his mother, y volvió a su casa, the mother said, how did this big scholar, this big spiritual person, Ravan, got killed by you like a very common man? You are a very common man. Ravan is such a huge, he is such a grand, scholar. Entonces, how did you kill him? He's such a powerful man. ¿Cómo puede ser que un hombre como tú, que eres un pequeño, haya matado a Ravan, que es tan enorme, tan grande, ¿no? Ram said, mother, I did not kill Ravan. Y entonces dijo, madre, yo no he matado a Ravan. Ravan's eye killed Ravan. That means Ravan's ego killed Ravan. Dice, el ego de Ravan mató a Ravan. So in spiritual world,
You have to be very, very particular, very, very careful about this ego. Entonces, en el mundo espiritual tienes que ser muy, muy cuidadoso con esto. Whenever you see that you see yourself different from others, better than others, know that this is ego. Y cada vez que tú te ves diferente a otros, mejor que otros, esto es ego. I can realize God. Yo puedo realizar a Dios. I can realize God. This is truth. Esto es verdad. Why it is truth? Because I can realize God, you can also realize God. ¿Por qué? Porque yo lo puedo realizar y tú también lo puedes realizar. So this is truth. Esto es verdad. Only I can realize God, you cannot. Yo solo puedo realizar, tú no. This is ego. Esto es ego. Okay? So whenever you see that you become like separate from others, Y cada vez que tú ves que te separas de otros, you start thinking yourself to be something very special, y tú cada vez te piensas que tú eres algo muy especial, then you have fallen under the grip of ego, which is very difficult to break. tú estás ahí en la historia del ego que es muy difícil de romper. The only way to break this ego is to perform your duties selflessly. Karma yoga. Y la única forma de romper este ego es hacer tus deberes, tus acciones y tus responsabilidades. Esto es karma yoga. Or if you realize that I have fallen under this trap of ego, if you realize this, Y si tú te das cuenta que te está ocurriendo, que te ha atrapado el ego, and then if you pray to the God, y tú God rezas, help me, save me from this. y intencionas, ¿no? Das una intención y rezas, sálvame de esto, ¿no? Sácame esto. God save me from this trap. Then if I can pray from my Se heart, moviliza. then you will be protected. Entonces serás protegido. Or this ego will kill you. Entonces, o este ego te va a In matar. every human civilization, if you see, you will see the one thing which is destroyed human civilization, human being, human abundance is ego. Y si tú miras todas las civilizaciones, vas a ver que cada civilización lo que ha destruido su humanidad, su abundancia, es el ego. Okay, so let us read two verses of Entonces leemos estos dos versos del Gita. Gita says, Niyatam kuru karmatvam karma jayo hyakarmana. He said, Arjuna, Krishna is saying, you should always perform actions. Krishna dice, tú debes hacer siempre las acciones. There are two things. One is action and another is inaction. Hay dos cosas, una es acción y la otra es inacción. You should always perform action. You should always do something. Look to do something, Tú debes siempre buscar hacer algo. Because karma jayo yakarmana. Karma is, action is much, much better than inaction. Porque la acción es mucho, mucho más mejor que la inacción. Okay? So you should always perform action. Sharira yatrapi chatena prasiddhet akarmani. If you do not perform action, if you don't do your own duties, if you don't perform your own duties, forget about others. You cannot keep your own body, in a proper way. Entonces, si tú no haces tus acciones, tú te olvidas de los demás, tú no puedes mantener tu cuerpo de una forma adecuada. Now, what does it mean that you cannot keep your own body in a proper ¿Qué way? quiere decir esto? Your body will fall under tamasic guna, tamasic El cuerpo va a attributes. caer en el guna tamásico. Without doing anything, will increase the tamasic elements within you. Incrementas los elementos tamásicos. And you will not realize even. No te vas a dar ni cuenta. You will think that you are right. I am right. Because tamasic, what is tamas? What is tamas? Tamasic guna, tamas? What is tamas? Tamas means nidra, alasya, pramada. It is laziness. What do you say? Laziness. Pereza. Laziness, ignorance. Tamasic comes from ignorance, but the symptom of tamas. Síntoma de tamas. How will you understand that this person is a tamasic ¿Cómo person? vas a entender que es una persona tamásica? One is he will be always sleepy. Siempre durmiendo. He will don't feel like working. No se siente trabajando. Whenever there is work, you will see that he has gone Cuando somewhere hay trabajo, esa persona está en otro sitio. Okay, and pramad, he will talk nonsensely continuously. Y va a hablar sin sentido continuamente. If you see yourself, doing this, that you talk, you cannot stop yourself Y si talking tú no puedes nonsense. parar de hablar y Which doesn't have any sin sentido, sense. That you are in the grip of
tamas. Y si te pasa eso es que estás tamásico. Understand? So, what should you do? Start to work. Entonces, ¿qué debes hacer? Empezar a trabajar. There was one man, Swami Vivekananda. He's a Había great saint. India at one time also fell under this tamasic, People in India, when they were in British rule, they also were like tamasic. Most of the Indians became tamasic. Pues había este gran santo, Swami Vivekananda, y está hablando de que en India pues mucha gente estaba en este estado tamásico. So at that time Swami Vivekananda said, it is better to play football than to read Bhagavad Gita. Es mejor, en ese momento Swami Vivekananda dijo, es mejor jugar fútbol que leer el Bhagavad Gita. Why? ¿Por qué? Because one who is good, playing football is doing something. Porque aquel que está He is getting out of tamasic energy, se está sacando la energía tamásica, está haciendo algo. Understand? So he said that it's better to play football than to study Gita. Es mejor que estar always estudiando remember Gita this. sentado. If you have, come under this tamasic energy, you should look to do something always. Tú debes mirar a hacer algo siempre. Okay? Then it says how to perform action. ¿Cómo hacer las We acciones? all perform action, Todos hacemos acciones. and we think that we are doing the right thing, Y nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien. isn't it? Now Krishna is giving a way how to Entonces perform Krishna action. da una forma de cómo hacer la acción. In India, there is a Vedic sacrifice, with fire. Have you seen this? ¿Habéis Yajna? visto esta With esta mantras. ofrenda de mantras con fuego? Bueno, en India hay esta ofrenda. You go to the Google and say Yajna, Vedic Si Yajna, vas al Google y buscas yajna, or Vedic fire sacrifice. o sacrificio de fuego, es una ofrenda de fuego, You will see that there is a fire Hay un and fuego. people are putting, ghee y ponen and ghee, que es fruits mantequilla and things clarificada, with mantra. con mantras. So this Yajna, it's a Vedic sacrifice, it's a Vedic ceremony. Es una ceremonia védica. It has a speciality. It has a speciality. Tiene una especialidad. What is the speciality? Here, everything is given, not taken. Aquí todo es dado, nada es tomado. Yajna or Vedic sacrifice is a ceremony which is only to give, not to take. Esta ceremonia es la ceremonia que es todo, todo para dar, nada para, no tomas nada, lo das todo. Like if you go to a temple, Como si tú vas a un templo. there's this, this prayer is going on. Entonces si el rezo está sucediendo, So you stay in the prayer. You estás see en el that rezo, they offer food to the y Lord, ellos ofrenden comida al Señor, and after the puja is finished, y después de que la adoración se ha acabado, that food is given to us, like esta as comida prasad. es prasad, Isn't it? es dada a nosotros, ¿no? The food which is given to the Lord Lo que es dado comes al back to us Señor vuelve a as nosotros prasad. bendecida, ¿verdad? But in Vedic sacrifice there is no prasad. Pero en el sacrificio védico no hay prasad. Nothing comes back. You Nada only vuelve, give. solo das. Okay. So that is called yajna. Esto es yajna. So Krishna is saying yajnathat karmano anyatra. Always do your actions as if you are performing a yajna. Means you are only giving. Dice, haz siempre, aquí lo Krishna dice, haz siempre sus acciones como Don't si estuvieras haciendo ask. un yajna. Es decir, siempre da. Siempre Don't da. ask. Just No give. preguntes. Solo da, Yajnathat solo da. karmana. Whenever you are performing any karma, whenever you are performing any action, perform as if you are giving it. Don't ask anything from there, Cuando hagas una acción, siempre hazla dando, no That pides means nada para volver that- en retorno. Is it interesting? I like this story. Good. Es interesante, Don't me gusta la you get historia. it. ¿Tú interesante? ¿Tú escuchar? ¿Sí? Hoy una historia para ti. ¿Okay? Hoy otra historia para ti, como la del otro día. Como otro día, hoy también. Otra especial para ti. Especial, sí. So, where we were? We were with the actions we do as a yajna, like Krishna said. Yeah. That is, whenever you are performing any action, you should only perform this. That means you should not ask, you should not work for the results. Tú no debes trabajar por los resultados. We are working always for results, no? Estamos trabajando siempre I'm por doing los this to get resultados. this. I'm doing this to get this.
Hago esto para tener esto, But hago do esto it para tomar esto. only to do. Hazlo Don't- solo para hacerlo. Don't ask that. No preguntes de vuelta, o sea, no Okay. preguntes por el retorno, ¿no? So, anyatra. And if you don't do this, Y si no and haces if you esto, don't do your karma in this way, y si no haces tus acciones de esta forma, okay, yagyartha karmana anyatra. That is the only way by which you can perform karma is to only do, give. But if you don't give, but if you do karma like people do, you know, everybody does karma to get, what happens? Lokoyam karma bandhana. You will be stuck here. tú te vas a quedar atrapado aquí. You cannot get rid of here. Tú no te vas a liberar de esto, te vas a quedar atrapado. Many times you will see that you cannot get rid of one circle, you know. Y muchas You're veces just ves que no moving. puedes liberarte de cierto círculo, ¿no? Estás ahí. You want to get rid of that, but you cannot. Tú quieres liberarte de eso, pero no puedes. It happens in your workplace. Pasa en tu trabajo, It happens in your family. en tu familia, It happens in your friends, con tus amigos. and it happens also within your mind. Y pasa también en tu mente. There is a circle, you know, Un thought process, círculo, a circle un proceso. from where you cannot get rid. Un proceso de pensamiento que no nos podemos liberar, circular. Okay, why? Because of your karmas. Por You tus- have not done karmas according to the way you should do it. Por tus acciones, porque no haces tus acciones de la forma que deberías hacerlas. Okay, and that is why you get like stuck here. You change, you know. Somebody locks you. Go, just move around, round and round, and you move round and round. Y es por eso que te sientes atrapado, que es ¿Verdad? circular, ¿no? Te sientes como si te Quedamos- hubieran candado ahí. Una cosa es quedamos condicionados y la otra es acción, Sí, no acción condiciones. incondicional, No, no. porque si haces una acción condicionada a un resultado, te quedarás condicionado a las personas a que las has hecho, al trabajo, atado, y tiene que hacerse sin expectativa. Esto es un tesoro. Entender esto es beautiful. Say, understanding is beautiful. This is a treasure. Es Because muy if you do importante. something, you get at, Muy importante. You need to start. You know, you have to start it. Empezar. Empezar es start. you ¿no? must start. Yes. empezar. Tú debes empezar. Tú debes empezar. Empezar es camino al trabajo. And see how you feel, where it takes you. Y mira cómo Don't te just sientes. listen and give up. No. Start doing it. Empieza a hacerlo. Y mira cómo te Okay. sientes. Empieza a hacerlo. So it says, yagyartha karmano anyatra lokoyam karma bandhana. The only way by which you can perform action is like a yagya. Y la única forma que puedes hacer las acciones a través del yasa. And if you don't do it, Y si no lo haces, thank you. More comfortable. Okay. You need this. No. I like very much Okay. stay here. So if you don't do this, then you are going to get stuck in the karma, you know, in the everywhere in the world. y si no lo haces tú, te vas a quedar ahí atrapado en todos los sitios en el mundo, en toda tu vida. And now Krishna says, tadartha karma konteya mukta sangha samachara. That is, you know, this is the way to work. Do it in this way. Esta es la forma de trabajar, hazlo de esta forma. Understand? This is the way. Esta es la I'm forma. telling you the way, how to Te estoy work. explicando This is the la way. Do forma. it. Esta es la Tadartha forma. karma konteya. Hey, oh Arjuna, you do this in this way. Oh Arjuna, haz esto de esta forma. How? Mukta sangha. That is by becoming free from attachment of results. Para convertirte en libre, liberado del apego a los resultados. You have done your job, you know, you have done your work for results for your whole life. What did you get? Tú haces tu trabajo apegado a los resultados toda tu vida. ¿Y qué You te might have llevas? got some money, some Algún dinero. mil euros, that's it. But Algunos where is sí, your miles mind? de euros, pero You don't have peace in your tú mind. no tienes paz en tu mente. You don't have happiness, you No don't have tienes peace. felicidad, no tienes bendición. So change the way of working, you know. Entonces cambia la forma de hacerlo. Tadartha karma konteya mukta sangha. Become free from all the attachments. Y vuélvete libre From de the todos los results of apegos action. y de todos los de mirar los resultados de las acciones. Vuélvete libre de eso. Samachara. And in this way, you know, live a life full of discipline, full of bliss. Y de esta forma vive tu vida llena de disciplina, llena de bendición. Okay? So these are the two
two verses which I wanted to speak about karma. So, I hope that this helps you all. Entonces yo quería compartir con vosotros esos dos versos sobre karma y espero que sean de ayuda. So now another part, okay? Y ahora otra parte. This was a little bit scientific. Este era un poco científico. We are moving into philosophical. Y ahora nos vamos a la parte de filosofía. Science is 1 + 1 = 2. La ciencia es 1 + 1 son 2. If you read the Bhagavad Gita, it is a science. Y si tú lees el Gita es una Krishna ciencia. will talk like a formula. Es como una fórmula. Si esto. In philosophy, 1 + 1 may be 22. En filosofía, 1 + 1 a lo mejor 22. 1 + 1 may be 0 also. 1 + 1 a lo mejor 0. So you have to listen carefully. Entonces tienes que escuchar con cuidado. Okay, in philosophy, everything is possible. En filosofía todo es posible. When man goes beyond its limits, then man comes to space, philosophy or spirituality. Y cuando el hombre va a la filosofía, Más allá de los límites. más allá de los límites, entra en la filosofía de la espiritualidad. When man has already realized that there is nothing in this world, Cuando el hombre ha realizado que no hay nada en este mundo, then he is in the spiritual world. entonces está en el mundo espiritual. Then he is looking for something real. Entonces está Real. buscando algo real. When he understood that everything is unreal, all relationships, all achievements, all the events which are happening in this world are all unreal. When one understands this, then he searches for something which is real, which is true, which will always stay with him. Dice, cuando el hombre se da cuenta de que todas las relaciones, todo lo que asume, todo es irreal, entonces busca lo real, busca lo que es verdadero. Okay? And then he comes to spirituality. Y entonces se vuelve y va a lo espiritual. Now we are reading the Thakur Ramakrishna. Entonces hoy leemos, ahora vemos Thakur He Ramakrishna. was a very, very orthodox Indian Brahmin. Entonces era un brahmin muy ortodoxo de India. So, there will be certain things which you will not understand. Entonces hay ciertas cosas que no vas a entender. It just depends upon this way of life. The way of life in India is different from the way of life Y here. es porque depende del tipo de vida. El tipo de vida en India era de una forma y aquí es otro tipo de vida. So, ¿qué pasa, mamá? Va al baño. Okay, let's wait, huh? You have to come. I sing something. El otro día de Hare Krishna. No me recuerdo. Hello. Water there? Yes. How are you feeling? ¿Cómo te estás sintiendo? You? Yes. Neil? You? Very well. You?
Me? You live here, no? Very ¿Vives near. aquí? Yes, very near. Your neighbor. Yes, quite. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien. ¿Mm? Bien, Bien. muy bien. So let's start this gospel of Ramakrishna. So Sri Ramakrishna was about to go to some place called, Brahma Samaj. Sri Ramakrishna was about to go to a place called Brahma Samaj. Ramakrishna iba a un sitio que se llamaba Brahma Samaj. Sri Ramakrishna arrived at 4:30 in the afternoon. Y entonces Ramakrishna llegó a las 4:30 de la tarde. Entering the hall, he bowed down before the altar. Y entró al hall y se postró en el altar. The Brahma devotees among whom could be noticed Vijay and Trailakya sat around him. Y los brahmines Like Brahma devotees Vijay and Trailakya sat with se him. sentaron con él, alrededor de él. A sub-judge who was a member of Brahma Samaj was with them. Y otro miembro del Brahma Samaj estaba con ellos. Trailakya was entertaining the devotees with his melodious music. Y entonces empezaron con las melodías musicales. Trailakya was the boy, his name is Trailakya. Sí. He was master means Ramakrishna to Trailakya. Ramakrishna is saying this to Trailakya. That song of yours, O mother, make me mad with thy love. I enjoy very much. Y Ramakrishna decía, oh madre, vuélveme loco con este amor, yo disfruto tanto. Can you sing that song? ¿Puedes cantar esta canción? The song is like this, Amaye dema pagol kore, amaye dema pagol kore, amar kaj নাই আর জ্ঞান বিচারে, আমার কাজ নাই আর জ্ঞান বিচারে, আমায় দেমা পাগল করে. It says, oh mother, make me mad. Means just, I should forget about all these worldly things. I should only devote myself in you. I don't want these worldly things at all. Dice, déjame olvidar todas estas cosas, déjame olvidar todo esto, yo solo quiero estar en ti, no quiero esto para nada. So Trailakya was singing the song. Entonces Trailakya cantaba esa canción. As he listened to the song, the master's mind underwent a transformation. Y entonces, mientras escuchaba esta canción, el maestro cayó en esta transformación. As Ramakrishna was listening to the song, Mientras Ramakrishna escuchaba la canción. that, oh mother, make me mad. Oh madre, vuélveme loco. Here mad means, take me away from this world. Llévame de este mundo, llévame más allá de este mundo. I don't want to stay here. No quiero estar aquí, I just want to be with you. solo quiero estar contigo. So when he was listening to the song, there was a transformation. Means his energy was changing. Su energía cambió. His mind was elevating from this worldly things to God. Su mente se elevó de las cosas mundanas hacia lo divino. As he listened to the song, the master's mind underwent a transformation. And presently he went into deep samadhi. Y sí, fue en ese momento un profundo samadhi. So, transformation and the samadhi is a state where we become one with God. Y samadhi es un estado en el que nos volvemos uno con Dios. So Ramakrishna heard about this, God, mother. Y Ramakrishna oyó de esto, de Dios, de la madre. Mother, oh mother, oh mother. So he entered into samadhi, means his mind elevated into such a state where the mind became one with the mother. Entonces, a Ramakrishna oír este canto, oh madre, se elevó a tal estado que se volvió uno con la madre. It's like, you see somebody whom you like very much. Es como cuando ves a alguien que te gusta mucho. You see, you become happy. Entonces te pones feliz. And then what you want to do?
Entonces, ¿qué Then you quieres want to hacer? hug him, Abrazarle. embrace him. Means you want to become one with him. Quieres volverte uno con él. So here also the same thing. Es lo When mismo. he heard the name of mother, Cuando oyó el nombre de la madre, then he had this transformation. He started to see mother. empezó a ver a la Mother. madre, sentirla. And while he was feeling mother, he became one with the mother. Y en la medida He que la entered, sentía, se volvió uno con ella. he entered in the state of Y samadhi. entró en el estado de samadhi. Okay? Coming down a little to the plane of sense world, he gave instructions to the devotees. Now, after staying in samadhi, he's coming down. His mind is coming down from the mother. And then he starts to give instructions to the devotees. Means if he do not talk, he cannot come back. So, this is a technique, this is a way. When we go to the mother, or when we become one with in samadhi or in yoga, how to come back? Like when we come back, we start to do something. Like we drink water, we talk to somebody, we look at somebody, try to hold something which is worldly. Ok, entonces dice, después de volver de samadhi, la mente, volviendo de samadhi, empezó a dar instrucciones a los devotos. Y Swami explica que esto es una técnica, es una forma de para volver, ¿no?, de este estado, cuando estás en samadhi, que te has vuelto uno, ¿cómo volver, no? Pues hacer algo, bebes agua, te mueves, haces alguna acción, hablas con alguien, pues para que tu mente se asocie con cosas mundanas y así volver, ¿no? Volver y que la mente entre y cambie de estado, eso va funcionando. So while he was coming back, Entonces, en la medida que volvía, his mind was still charged with the divine experience. su mente estaba cargada de la experiencia divina. When he was coming back, he was, full of his, like when we come back from sleep, Cuando vuelves de estar we dormido, remain sleepy. tú todavía estás For some time, adormecido In the morning, un rato. our sleep is very, very deep. Si en la mañana tu Then sueño when es you muy wake up, profundo, how cuando do te you feel? despiertas, ¿cómo te sientes? We want to remain in that state for some time, Quieres darte permanecer ese estado Right. un poco más, ¿no? Isn't it? So here also, because he had this experience with the mother, he was one with the mother. So when he's coming back, he's charged. His mind is full of this energy. Entonces aquí lo mismo, ha sido uno con la madre, está cargada, está cargado de toda esta energía y vuelve poco a poco, ¿no? Quiere permanecer con la madre. His words were spoken as if in a state of intoxication. when people drink wine, they can talk, like this. They can talk. So here also, his words were like he is intoxicated. He is intoxicated with the love of the mother. His words are not clear. Entonces, de la misma forma, ¿no? Cuando la gente bebe vino que habla, que no se entiende mucho, pues aquí lo mismo, ¿no? Sus palabras estaban intoxicadas, pero intoxicadas por el amor de la madre. No se entendía mucho. Gradually, he became again fully conscious of this world. Now, slowly, he became normal. Y poco a poco, gradualmente, se volvió normal, He became conscious of this world. consciente de este mundo. Master, now he's speaking. Ahora él habla. Oh mother, I don't want the bliss of divine inebriation. I shall eat siddhi. These are all Indian things, I don't go into this. By siddhi, I mean the attainment of spiritual goal and not one of the 8 occult powers. Like, there is a word called siddhi. Okay? Siddhi means to become successful. Sí significa convertirse en exitoso. In spiritual world, siddhi means to attain God. En el mundo espiritual sí significa atender a Dios. And siddhi also means, in tantra, siddhi means like, possession of occult powers, like some power, some kind of power, Y sí, like to también hypnotize, significa algún do tipo de this, poder. do bad things to people. So this kind of things also comes from this practice of tantra, Y eso también viene con la práctica del tantra. Those things are also called siddhi. Ambas cosas se llaman siddhi. So he says that I want siddhi, means I want to be with you, but not that one. Yo that quiero siddhi. siddhi,
que quiero estar en ti. Okay. About the occult powers, Sri Krishna said to Arjuna, friend, if you find anyone who has acquired even one of these 8 powers, then know for certain he will not realize me. He said that if we go for these occult powers, if we go for these, tantric powers, occult powers, Lord Krishna said that, come, welcome. Welcome. Bienvenido. Si quieres sentar allí en el cantito de la cama. Sí, ahí en la pared quizá. Namaste. Namaste, hola Omar. Tal. No lo cierres que entonces no podrá pasar, Jordi. Ponte donde tú sientas que puedas estar cómodo. Dale, genial. ¿Cómo se llama? Los calzados. Están recogiendo esa presentación. Han recogido los zapatos, ¿no? Para que no se Sí, mojaran. exacto. Eso que estaba Because it's raining and they are taking care of the shoes. Don't be wet. Jordi is in all, eh? Yeah, it's amazing. Little boy. Yeah. Amazing. It's very nice. Very nice. So, Lord Krishna is saying Eso lo that que if está you diciendo. have any of these siddhis, there are 8 kinds of siddhis. Si tú tienes cualquiera de estos 8 CDs, de estos 8 poderes, Lord Krishna says that if you have any kind of siddhi, even one of these aunque siddhis, sea solo uno de ellos, then you will never attain me. You can never attain me. No You me cannot vas a- never attain God. no vas a Or atender, no vas a alcanzar la verdad, no vas So a always alcanzar be very careful about this, la realización. Don't go for this occult power. No Occult vayas things. por el People poder will oculto. try to attract you. Come. We'll give you this. Te Don't vamos go. a dar The esto, whole ¿no? Te life will intenta be. atraer, ¿no? Te completely des este destroyed. poder, te intenta atraer. No. Huye de You esto. cannot have faith in God at all. No puedes tener Dios, fe en Dios en Once absoluto. you had this kind of occult powers, if you can do something Si tú puedes hacer with algo these con ese powers, tipo de you will poderes, never depend on God. entonces no dependes de Dios. The realization of God starts from dependence, Entonces la realización de from Dios depende sacrifice, from surrender. de la dependencia a Dios, Here you de la have to give up. rendición, de dar. The world will todo. say, grab. Pues aquello que te coge, que te engancha, Spirituality will tell you, give. la espiritualidad dice, no, Give. suelta, Sacrifice, déjalo give. ir, sacrifícalo, So, entrega. if you have this kind of power, then Entonces si your, tienes este your tipo mind de will be poder, completely damaged. tu mente es Destroyed. dañada, tu mente es So destruida. always remember this. There are so many forms of spirituality nowadays. Entonces hay tantas formas de espiritualidad. So where I'm going, what I'm going, where I'm touching things, you have to understand this. Entonces cuando tú estás tocando las cosas, donde estás yendo debes entenderlo. Never, Nunca. never, ask anything other than truth. No, nunca Wherever you preguntes por algo que no sea la verdad. The only thing which Donde will quiera que protect you, vayas. the protection is this, that you have to have a desire for truth. I want to know the truth. Y la protección es esta, tú debes tener un If you deseo por la want to verdad. know the Yo truth, quiero la verdad. the truth will come to you. Y si tú quieres saber sobre la verdad va a You will venir a not be ti. deviated in other paths. No estés desviado en otro camino. But if you want this, that, then you might be deviated. Porque si tú quieres esto y lo otro, tú serás desviado del So camino. here also, this, what should I want? Entonces aquí lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? What should I want from life? ¿Qué es lo que quiero para la vida? We have some sudden wants. No, we need this. Necesitamos so what esto, should we want necesitamos from lo our otro. life? Pero ¿qué es lo que yo quiero para la vida? The only thing that we should want from the life is truth. La única cosa que debo querer para la vida es verdad. And truth is God. Y la verdad es Dios. Truth is liberation
Verdad es Truth liberación. is attainment. Truth is everything. La verdad es Truth is realización. love. La verdad Truth es is amor, pure. es pureza. Truth is bliss. La verdad Truth es is joy. bendición, Truth is freedom. es dicha, es libertad. Truth is life. La verdad es la vida. Truth is life. Okay? So always seek truth. Entonces siempre busca esta So verdad. that is what Ramakrishna is saying. That I don't need these cities. Entonces por eso Ramakrishna dice, yo no quiero los CDs. For power surely beget pride, and God cannot be realized if there is the slightest trace of pride. With power you will have pride, that is ego. Con poder tú vas a tener orgullo, esto es ego. I am this, I am that. Yo soy esto, yo soy lo otro. And if you have this ego, you will never realize God. Y si tú tienes este ego, tú nunca vas a realizar a Dios. Here you have to say that I am nothing. Y aquí tú tienes que decir, yo no soy, yo no I'm soy nothing. nada. I'm just like the grass. Yo soy solo como el césped. I'm just like the grass, very humble. Muy humilde. Okay? According to certain school of thought, there are 4 classes of devotees. De acuerdo con ciertas escuelas hay 8 tipos de devotos. The Pravartaka, the Sadhaka, the Siddha, and the Siddha of all Siddhas. The Pravartaka, El una Pravartaka. Pravartaka, una Sadhaka, una Siddha y una Siddha of all Siddhas. Y siddhas de todos los siddhas. Okay? ¿Eh? Explain Siddhas. No, No, going. explain. He who has just begun religious life is a Pravartaka. Aquel que lleva una vida religiosa es Pravartaka. Like you have just started spiritual life. Aquel que ha empezado una vida Here, whenever you espiritual. see religious, these are all spiritual. Because in India, this dharma is different, En India el Dharma es diferente. Dharma is translated into religion. El But Dharma es considerado the religión, translation of dharma is not religion. pero la transferencia del Dharma no es religión. La traducción. Ah, la Dharma traducción, means- ok. Dharma means right path. Dharma significa camino correcto. Okay. So here, they have translated dharma as religion. Aquí se traduce Dharma como religión. So whenever you hear this religion here, that means religion means the right path, spirituality. Religión, aquí se refiere la palabra religión, no es como en Occidente, se refiere al camino correcto, So he says la that who espiritualidad. has just begun a spiritual path is called a Pravartaka. Entonces el Pravartaka es aquel que ha empezado el camino espiritual. Then such man puts his denominational mark on his body and foreheads, wears a rosary around his neck. These people, who have just started their journey, you will see they put mark here, they wear a special kind of dress and all these Entonces ponen, things. esta gente que pone la marca aquí y visten cierto tipo de ropa. What is the meaning? The meaning is this, that they need a external identification. Entonces, ¿cuál es el significado? Que ellos necesitan una identificación externa. So when you start your journey, Cuando empiezas tu camino, you might need some kind of external identification, necesitarás algún tipo de identificación some kind of externa, external help. algún tipo de ayuda externa. But as you go deeper and deeper, En la medida que tú vas profundo y más profundo, you will see that you don't need anything tú external. no necesitas, verás que tú no necesitas nada externo. The whole spiritual thing becomes mental. Y todo la espiritualidad completamente es mental. Within the mind, there is a place called heart. Y dentro de la mente hay un lugar llamado corazón. We only see the mind. Solo vemos la mente. And when we talk about heart, we talk about the physical heart. Y cuando hablamos del corazón físico. But there is a spiritual heart. Pero hay un corazón espiritual. This spiritual heart remains inside the mind, but it is so deep that we don't find it. Y este corazón espiritual está dentro de la mente, pero es tan profundo que no lo encontramos. And because we don't find that heart, we don't find happiness. Y We porque no don't find encontramos este peace. corazón, no encontramos paz y Because peace, tranquilidad. happiness, freedom, God, everything is within that heart. Porque paz, amor, felicidad, todo está dentro de este corazón. It is like a vessel Es como un cuenco which is covered by a beautiful, cover. con una cobertura bonita. People see that beautiful cover and they forget. La gente ve esta cobertura bonita y se olvida. They only get attached to that cover. Y se apegan a esta cobertura. Nobody wants to, uncover it. Y nadie lo quiere destapar, sí. Okay, so
You know, the guru, when you come to a Y guru, tú cuando vas a un the maestro, guru shows you the way to uncover that lid, to uncover that cover, beautiful cover, and reach that place where there is infinite peace, infinite y el bliss. gurú, el maestro, te ayuda a sacar esta tapa, ¿no? Sacar esta cobertura y ir al lugar donde está esta gracia y esta infinitud y esta bendición. Okay? So, it is one thing to believe beyond a doubt that fire exists in wood, but it is another thing to get the fire from the wood. It says that somebody tells me that there is fire in the wood. Alguien me dice que hay fuego en la madera. Wood means this wood, small wood. Eh, When we rub these two, Ah, ok, La cerillas. cerilla. when we rub these two woods, then Yeah. there is fire. Yeah. So we don't see fire, no? When No we see vemos- the wood, we don't see Ah, fire. ok. Entonces dice, alguien me dice que hay fuego en esa cerilla. Dice, es que cuando vemos, no vemos el fuego en la cerilla. We don't see fire. We only see the wood. Solo vemos el palito. But when we rub that wood with Pero another cuando wood, lo friccionas, then the fire comes. entonces el fuego emerge. With that fire, we warm ourselves, we cook food, Y con este fuego nosotros nos calentamos you know, nosotros mismos, we cocinamos, do a lot of things. hacemos muchas cosas. But this fire was present inside the wood, which was not seen. Pero este fuego estaba dentro de la cerilla que no se veía, estaba ahí presente. Understand? ¿Comprende? Scientific. Esto es científico. This is scientific. You know, you can say that in the wood there is fire, but you cannot show the fire. Tú puedes decir en la cerilla, en esta madera, en esta If cerilla, you hay the fire, fuego, you pero should no rub- puedes rub mostrarlo. it with another wood, you know. Tú debes hacerlo. So in the same way, this mind De la misma forma, esta is mente the wood, es la madera. and inside that mind there is this fire called God. Y dentro de esta madera está este fuego. But because you see it from outside, you don't see the fire. Pero como lo ves desde fuera, no ves el fuego. If somebody tells you that there is fire, you don't believe because you don't see it. Si alguien te dice que hay fuego, tú dices, vale, pero tú no lo ves. Guru is another, another wood. El gurú es otra madera. So when this fire, when this wood, your mind, your wood comes in contact with the guru, Cuando tu mente, cuando tú estás en contacto con el gurú, que es la otra madera, pero es una madera y él es otra, o ella, and when you rub that, cuando lo friccionas, then the fire. entonces el fuego Okay. emerge. So this is the thing. The fire is within you. Este That es is what he's el saying. fuego está en ti. There are, no one can put a limit to spiritual experience. Nadie puede poner límite a la experiencia espiritual. If you refer to one experience, there is another beyond that, and still another, and so on. Si hay una experiencia espiritual, hay una más allá, más trascendente que esa, y de esa hay otra más profunda todavía. What does it mean? What does the word ¿Qué mean? significa? Whenever we are moving to a truth, we are trying to define the truth. Cuando- God is like this, God is like this. Cuando digamos una verdad, tratamos de definir esa verdad, ponerle palabras, ¿no? Es como esto, ponerle palabras, ¿no? La verdad es esto, Dios es esto. Okay? But here it says that it is infinite. Pero aquí dice que es infinito. You will see God like this today, Hoy vas a verlo así hoy, but así tomorrow ahora. you might find more, you might find Him different. Pero mañana vas a encontrar más. There is no otra vez end diferente. of, there is no end of knowledge. No hay un fin para el conocimiento. There is no end of knowledge. You cannot say that this is what it is because it's infinite. Tú no puedes decir esto es lo que es porque es infinito. The only thing which we can say about the divine or God La única cosa que podemos decir de la divinidad de Dios is this, that it is beyond mind. es It que es is más, beyond speech. que está más allá de la mente, que está más allá de la palabra. The world is within mind, the world is within speech. El mundo está en la palabra y en la mente. We deal with this world. Y tratamos con este We mundo, don't know that world which is beyond this mind.
pero no sabemos del mundo que está más allá. or what can stay beyond this speech. O que puede estar más allá de Whatever we, esta habla. whatever we know or we don't know, we try to imagine. We try to imagine things. Y lo que sabemos o no sabemos tratamos de imaginarlo todo el tiempo. But es we don't imaginación. know that place where, there is no imagination. That is, which is beyond imagination. We Pero don't tú know no that. sabes el sitio que está más allá de la imaginación. So when we come to a spiritual path, Entonces cuando vamos al camino espiritual, we are in a path of, we are in a path which takes us beyond the imagination. es un camino que nos lleva más allá de la imaginación. Okay? Like, in the Bhagavad Gita, En el Bhagavad Gita, Lord Krishna says that this avyaktoyam achintoyam. He describes this self as, or this truth as achinta, that is, which cannot be comprehended, which cannot be thought about, which cannot be imagined. dice en el Bhagavad Gita, Lord Krishna dice que esta verdad es achita. Esto significa que no puede ser comprendida, que no puede ser pensada, que no puede ser imaginada por la mente. O sea, lo que sucede en la mente, que no es ahí, ¿no? There is a story of a man who goes through the forest. Y había una historia de un hombre que fue al bosque. When he is moving through the forest, he saw a very beautiful green bird. Y cuando fui al bosque vio un pájaro verde precioso. When he saw this green bird, he was so happy. Y cuando he lo was vio, so, estaba tan he was feliz. so mesmerized that he ran to his friend to take him to show that bird. Y entonces fue a su amigo para mostrarle el pájaro. So these two friends ran to the forest to see the bird. Entonces estos dos amigos corrieron a buscar a ver el pájaro. But when the friend went there, the friend saw there is no green bird, it has become blue. Y cuando llegaron ahí vieron que el pájaro no era verde, que se había convertido en azul. Now the friend is saying, where is the green? It is blue. Pero dices, ¿pero qué es verde si es azul? But he says, no, it was green. I have No, seen green. era verde, yo lo vi verde. So both of them goes and brings another friend. Entonces fueron y cogieron otro amigo y volvieron. He comes and sees there is a Entonces yellow. tres. Where is blue? Where is green? Yellow Y este bird. dijo, pero si es amarillo, es un pájaro amarillo. And these three boys start to fight. Entonces estos tres amigos empezaron a luchar. One says it is a yellow bird. Uno dijo que es One says it's a green bird. amarillo, One otro says it's a blue bird. verde, otro azul. So there was a man who was standing, under the tree Y in entonces which the el bird señor- was sitting. Sentado ahí en el árbol. So that man said, don't fight. Y el hombre dijo, no luches. Whatever you are saying is true. Todo lo que dices es verdad. The bird is green, El The bird pájaro is es blue, verde, es the bird is azul, yellow, es amarillo. but sometimes I see that the bird does not have any color. Pero a veces veo que el pájaro no tiene ningún color. So what is God? Entonces, ¿qué es Dios? Everybody is trying to express. Todo el mundo trata de expresarlo, But you cannot explicarlo, express. pero no puedes expresarlo. It's beyond. It's Es más beyond. allá. Okay? It does not have any color. No tiene ningún color. If you be firm in one ideal, either in God with the form or the formless God. Now he's teaching how to approach God. Pues ahora Ramakrishna está explicando cómo aproximarse a Dios. Dice, tenlo como un ideal, ya sea con forma o sin forma. Like the philosophy that we follow is Advaita, that is the God without any form. La filosofía que estamos aquí es de la Paita Vedanta, que es sin forma. We say that God is in everything, in every form. Nosotros decimos que Dios está en todo, en cada He una does de not las have any cosas. special form. That No this tiene is una forma God. especial. He is in everything. Está en everywhere. toda, en cada una de las cosas Omnipresent, existentes. Es omnipresente, omnipotent, omniscient. es omnisciente, omnipotente. He is in everything. So Está he en does todo. not have a particular form. No tiene una forma But particular. then you've heard this Bhakti Yoga, Entonces hay este Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, ISKCON, Hare Krishna movement. Hare Krishna Movement. What is that? ¿Qué es esto? They consider God to be a form. Entonces él considera que Dios tiene una forma Like concreta. Lord Krishna is a God. Como que Krishna es Dios. O sea, Okay. Krishna es Dios. So that is also a path. Esto es otro So Ramakrishna is saying y Ramakrishna that, dice,
either you fix your mind in in one path, either you follow this formless or form, Ya sea que fijes tu mente en un camino con forma o sin but you have forma, to follow one path. pero sigue un camino. Follow that path and reach to the ultimate point. Toma un camino y alcanza el punto más alto del camino. When you reach to the ultimate point, you see that everything is one. Y Everything cuando has. alcances ese punto álgido del camino, verás que todo es uno. So it is not important that you follow this path or that path. Entonces no es importante si sigues un camino o otro camino. What is important is you follow it with sincerity and you reach the highest Lo limit. importante es que lo tomes el camino que sea sinceramente y que alcances el punto más alto. Then alone you will realize God, otherwise not. With firm and unwavering belief, the followers of God with form will realize Him, and will those who speak of Him as formless. Like it says, the only way to realize God is firm and unwavering belief. Firm belief, firm faith. La única forma es con fe firme. If you think that God is formless, believe in this Si tú and start your crees journey. sin forma, pues cree en esto y empieza tu viaje. If you think that no, God is not this, God is Jesus Christ, Y or si God dices, is no, Krishna, que Dios or es God de una is forma, que es Kali. Jesucristo, que es Krishna, que es Kali. If you think this, Si tú crees okay, eso, vale. make your belief, make your faith firm haz and tu fe start your firme journey. y empieza tu viaje. The spirituality means to start the journey, to move, Muévete, espiritualidad es towards the moverte. goal. Muévete hacia el objetivo. To move towards the goal. But you have to be you have to have a firm conviction. You must pray to Him wholeheartedly. Pero tienes que tener una firme convicción. Whenever you are approaching the path of spirituality, you should have a very firm conviction. Debes tener You should una know that what I'm doing is right. firme convicción de que lo que haces es verdadero, es sutil, es And where I am going is also right. y a donde yo voy también es correcto. I have to know that the path that I've chosen is right and this goal is also right. Yo debo saber que el camino que he escogido es correcto y que el objetivo es correcto. And the other thing is that you should always pray to Him. Y la otra cosa es que debes siempre rezar. Why to pray? ¿Cómo rezar? With prayer, you are expressing your desire to know Him. You are, offering your desire. You are surrendering your desire. Con el rezo tú estás entregando tu deseo. One is going after your desire. Una cosa es correr detrás de That tus is not deseos. pray. Esto no es rezar. But here it says pray. Why pray? Pero aquí Because dice when you are praying, rezar. you are offering your desire to the Lord. Porque cuando tú rezas, ofreces tu deseo al Señor. When you are offering your desire to the Lord, you are not only offering that desire, you are offering all the desires to the Lord. Tú ofreces todos los deseos al Señor en ese momento. So what is desire? ¿Qué es deseo? Desire is the mind. Es la mente. The mind is nothing but desire. La mente no es otra cosa que deseo. So when you are praying wholeheartedly, you are actually offering your whole mind. Así que cuando tú estás rezando con el corazón, tú estás ofreciendo de hecho toda tu mente. When you offer the whole mind to the Lord, what remains? Entonces cuando tú haces completamente tu mente, ¿qué es lo que permanece? When the mind goes, then the only thing that remains is God. Y la única cosa que permanece es Dios. So you have to pray wholeheartedly. This is also a sadhana. Esto también es una práctica, ofrecer todo con todo tu Every corazón. day in the morning, pray to God. God, you take me towards truth. You take me Cada towards truth. mañana puedes rezar, es una práctica cada You see, mañana con tu there is a corazón. prayer in Sanskrit called Asato Ma Sadgamaya. Hay un rezo en sánscrito. Have you heard this? ¿Habéis oído? Asatoma Satgamaya. Tamaso Ma Jyoti. Un rezo para la verdad, porque quieres la verdad. Yes. So this is a prayer. Explain the meaning, somebody. Yeah, you know the meaning, no? Yeah. So tell the meaning. Sí, de la luz a cuidar, Asatoma Satgamaya, llévame de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad. No. De la muerte. Asato Ma Sadgamaya is from falsehood to truth. Esto, de lo falso a la verdad. De la, Tamaso Ma Jyotirgamaya means from darkness to de la news. oscuridad a la luz. Mrityorma Amritam Gamaya, from death to De la muerte a la immortality. inmortalidad. So there is a prayer. So you also have to pray. Okay? Do
do you know what the God of worldly people is like? He says people who are worldly, people who have worldly desire, people who want to stay in the world. La gente Do you que know está con what deseos do del they think mundo, about God? ¿qué piensan de Dios? It is like the children saying to another while at play, I swear by God. They have learned the word from the quarrels of their aunts or grandmothers, or it is like God at so like it says that a person who is worldly, Una persona que es mundana, his idea about God. ¿cuál es su idea de Dios? What is his idea about God? His idea about God is that God, when he hears God from somebody, it's like that. He doesn't have faith in that. He doesn't know what is God. Entonces, cuando oye a alguien de Dios, pues no tiene fe en esto y no sabe lo que es And he Dios. does not want to know also Y no about quiere God. saber tampoco. But a spiritual person Pero una persona espiritual wants to know who is God. quiere saber qué es Dios. When you go to a temple Vas a un templo and you see a deity of God, y tú ves una deidad de Dios en el templo. pray there, oh God, Reza I want ahí. to see you, I want to feel you. Quiero sentirte, quiero verte. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that Y meditar, Dios. Manushyesu Sahasreshu Kashidamapi Siddhaye Yashidamapi Siddhanam Manushyesu Sahasreshu Kashidamapi Siddhaye Yashidamapi Siddhanam Manushyesu Sahasreshu Kashidamapi Siddhaye Kashchin Mam Vetti Tatvata. Yashidamapi Siddhartham Kashchin Mam Vetti Tatvata. He says that, within humanity, within thousands and thousands of people, En millones y millones de gente en la humanidad, there is only one or two. solo hay uno o dos. Yashidamapi Siddhartham Kashchin Mam Vetti Tatvata. In thousands and thousands of people, there is only one or two who actually wants to know me. Solo hay uno o dos que quieren conocerme. And the one who wants to know me, Y aquellos que quieren conocerme. within them also, there are very few people who can actually know me. Y de aquellos que quieren conocerme, solo en realidad hay pocos que me conocen. Why? ¿Por qué? Why is this? Porque Why es- it is so difficult to know God? ¿Por qué es tan dificultoso, tan difícil conocer a Dios? Because we do not have faith. Porque no tenemos fe. We lose faith while we are walking. Porque lo pierdes la fe cuando caminas. There is a story in the Bhagavatam Hay una historia en el Bhagavatam where a great saint like Narad is asking the Lord, "Oh Lord, why do people, why do devotees, your devotees, they lose faith, they suffer?" Entonces Narada pregunta, ¿por qué tus devotos sufren? Oh Lord, ¿por qué And what is the, and how they can be, they can be freed from sufferings. cómo ellos pueden liberarse del sufrimiento? So then the Lord says that Narad, when a person wants to see me, or when a person wants to feel me, then my blessings reaches that person. Entonces dice Narada, cuando una persona quiere verme, cuando una persona quiere sentirme, entonces las bendiciones llegan a esa persona. When my blessing reaches that person, that blessing actually, destroys the thing which he has, best in this world. Entonces cuando las bendiciones llegan a esta persona, esas bendiciones destruyen lo que estaba mal. No. If he has, ¿No? Que The había- best. What did it destroy? means if he has money, then my blessing will destroy that money. If he has power, my Conseguir blessing. lo mejor que tienes en este mundo. Ok. Te lo Okay. quitan. So if he has money, my blessings will destroy the money. Si tengo dinero, las bendiciones van a destruir el dinero. If he has power, my blessing will destroy the power. Y si tengo poder, las bendiciones van a destruir el poder. So what happens when the power of a human being is lost? Entonces, ¿qué pasa cuando el poder de un ser humano se pierde? He wants to regain it. Él quiere mantenerlo. So when he wants to regain it, suppose a man has got huge wealth and is
wealth is gone. So Entonces, he wants to regain that wealth. que un hombre tiene riqueza y esta riqueza se va. Este hombre quiere recuperar la riqueza. When he wants to regain that wealth, my blessings again, destroys that effort. Entonces, cuando quiere recuperarla, otra vez mis bendiciones destruyen este esfuerzo. At one time he becomes alone in this world. Entonces, en algún momento se convierte en solo, solitario en este mundo. Because if he does not have worldly money, worldly wealth, worldly power, then what will people do? They all leave him. Entonces, en algún momento no tiene poder mundano, no tiene dinero, no tiene... Entonces, la gente... So then this person who is alone, who have understood Entonces, that anything which is worldly is false. Entonces, la gente que está en el mundo ha entendido que todo lo que es mundano es falso. It is not only false, it is dishonest. Entonces, no solo es falso, es deshonesto. Then he comes in contact with my devotees, my people who loves me. Entonces, entra en contacto con sus devotos, con la gente que le ama. When he comes in contact with people who loves me or my devotees, Entonces, cuando entro en contacto con la gente que me ama, mis devotos, I, appear before, I appear, to him from his heart. I appear. entonces And give him aparezco everything. en ellos desde el corazón. Okay, so this leg which is broken, maybe Entonces, esta because pierna que está you were rota supposed to meet me. se supone que debías encontrarme. You can do an intensive Swamiji Satsang sessions, ¿ah? Beautiful, It was better you would have gone here and there, no? Es mejor ir So what aquí o God allí. did was break it. Entonces Dios, pum, ya la roto. Maybe. Quizá. So this is the thing. How are you feeling? Es porque Marta es una profesora de yoga, de Yoga One, y si no estarías haciendo clase en todas las sesiones de Satsang. Y desde que, está de baja y puede venir a las sesiones. Why what? I'm sharing that she's a yoga teacher of Yoga One, and because of that, at that time she must to be on doing sessions, as a I teacher. have that time. Yeah, so now he's here. Yeah, maybe this is what happens. When you are about to receive the blessings of God, you will see something will change in your world. Cuando recibes bendiciones del Señor, algo cambia en tu mundo. You will become, you will suffer, or you are alone. Tú eres Mama. solo o sufres. Something will o- happen. Algo pasa. Something will happen. Then it will come. Why it is like this? Because Entonces, without that we cannot hold it. ¿Por qué? Porque de otra forma no lo podemos We sostener. cannot hold the blessings. No podemos sostener las bendiciones. If God, God is always there to bless us. Dios Like está you siempre ahí also, para you had this bendecirnos. accident. Then you came to Bhagavan. Tú tuviste ese accidente, ¿verdad? Entonces fuiste a Everywhere Bhagavan. you will see that there is this, relationship with suffering. En todo el mundo, cada persona va a saber que hay esta relación con el sufrimiento. Why? Because without this you cannot hold it. ¿Por You qué? cannot Porque sin value eso it. tú no lo puedes sostener. Okay. No lo puedes valorar. I should go. Okay. I have to study. Thank you. Thank you for your time. Thank you for yours. Bye. 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 Es que tiene examen. Ah, bueno. Y está. Esta familia que tiene un examen en la universidad. Sí, lo sabe. Sí. What? You know that he has an exam on the university, isn't it? He has to study. Okay. Yeah. Good. But he has been here. Yeah, 1 hour. Yeah. More than an hour, eh? Yeah. Recording more than an hour. Okay, so let's meditate, huh? How do you feel? Good, excellent. Do you have any question? Not today. Not today. You have any question? So how can we stay in peace? Entonces, ¿cómo podemos estar en paz? First of all, the best way is to come in contact with a master. Entonces, lo primero es estar en contacto con un maestro. When you come in contact with the master, or like that day I was saying you that there are 3 things which are very rare. Entonces, como ese día te contaba, hay 3 cosas que están ahí. Shankaracharya, ¿Te Shankaracharya. acuerdas de Have you Shankaracharya? heard Shankaracharya? ¿Conoces Shankaracharya?
Adi Adi Shankaracharya. Shankaracharya. Huh? Adi Shankaracharya was one who had actually re-established Vedic, religion or Vedic knowledge in India again. Fue aquel que restableció el conocimiento védico. He has written a lot of books. He was a very great Él scholar. escribió muchos libros y fue un... He says that I'm forgetting everything today. Durlabam trayametad devanugraha hetukam. There are three things which are very, very rare. Hay tres cosas que son muy, muy raras. They can only be found by the blessings of the Lord. Que solo pueden ser encontradas por las bendiciones del Señor. One is Una es Manushatvam, that is human birth. el nacimiento humano. This human birth is very costly. We don't realize this. Este nacimiento humano es muy costoso. No, we are no human nos damos beings. cuenta de esto. That is cat. That is snake. Hay una- How it is? We are all beings, no? Somos todos criaturas, ¿no? We are all Hay beings. serpientes, hay How did it become serpientes, human? hay, How did that become dog? hay perros, hay gatos. ¿Cómo se ha Or convertido en un one perro? like ant? O una hormiga. It is only because of karmas. Solo and por divine acciones y bendiciones divinas. blessings. You have done something really good. Tú has for which hecho algo realmente you bueno. got this, Por lo que human tú birth. tienes este cuerpo Plus- humano, esta vida Plus humana. the blessings of the Lord. Además de las bendiciones But del Señor. this thing which we have earned, Esto que hemos we ganado, don't realize the importance of this. no nos damos cuenta de la importancia de We esto. don't realize the importance. So the first thing is Manushatvam. It's a very, very valuable thing. Entonces la primera cosa es Manushatva, es Being a una human cosa being. muy, muy valiosa. Why? Ser un... Because it is only una human existencia humana. mind, it is only human heart which can go beyond everything. Porque solo el corazón humano, solo la mente humana puede ir más allá de A todo. dog can be very good, but dog cannot go beyond his own mind. El perro puede estar muy bien, puede ser muy bueno, puede estar muy bien, pero no puede Everybody ir can más be allá de very esta good, mente. but they cannot go beyond. Pero no puede ir It más is only the allá. human mind who can go beyond his Solo la own mente mind. humana puede ir más allá. That is why it is very difficult to have and very costly. Esto Very- es muy dificultoso very, de encontrar y muy, muy valioso, muy Valuable. costoso, mucho. So Manushatvam and then Mumukshutvam. To know the self, to have the desire. Tener el Like deseo de today conocer we a have sí so many mismo. people in Barcelona. People somewhere is going somewhere, but you are here. Why are you here? Hay mucha gente en Barcelona, pero tú estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Are you here to see me? No. ¿Estás aquí para verme? No. You are here because you have interest about God. Tú estás aquí porque tienes interés en Dios. ¿Sí, And you no? want to know God. ¿Quieres saber a And you Dios? think that if I go there, then I will know God. I will be close to God, and that Y is why you come. y tú piensas, si voy ahí, yo voy a estar más cerca de Dios. Es por That eso que has means you venido. have this mumukshutvam, you have this desire Tú also. tienes ese mumukshutva y tienes este deseo. Third también. is called Y el tercero es Mahapurush Sanshaya. That is coming in contact with a spiritual soul. Y el tercero es estar en contacto con una alma espiritual. Stay con with me maestro. for some time. Estar con él algún tiempo. Stay with me, like we are going to Mallorca, but when we're coming back, Estar you know, conmigo just algún come and tiempo. Vamos a Mallorca, pero volvemos. be with us Estar con and see the nosotros difference. y sentir la diferencia. You will see that within your heart there is a path, and the path will open up. Tú vas a sentir que en tu And the path will corazón open up, and you will find, you will see that like the water drops, no? es como que el agua que va Peace will cayendo, Peace will drop la in your gota, heart. ¿no? Peace will drop in Las your gotas heart. de paz van a ir en tu corazón y esto se irá abriendo en ti. Okay, just stay here. Estate aquí. Do you have any question? Anything to say? Everything very clear and very nice. How are you feeling? Happy. Happy? And also movement inside. You? Do you have something to say? No, mucho entendimiento y muchas gracias. Tú? Bien, Hmm? bien. Estoy tranquila. She's calm. Mamá, Ah, ¿tú quieres Mom. hablar? yo estoy en el cielo. She's on the sky.
Sky. Sky. Parachute estás. Tú tienes parachute. You fall down, ¿no? Tienes Paracaídas. Nunca caeré porque Dios me sostiene. Ah, it is not fall because God sustained Él her. me tiene cogida The God a través tuyo. Catch Good, her. Me tiene cogida y no me va a soltar Sí. nunca. Never. Sí, Fall. very good, very good. So let's meditate, huh? How do you feel? Good. Yeah. What's your name? Omar. Omar. Oh, what's your Omar? Omar, yes. You are her friend, no? Yes. You have been to Varanasi. Yeah, many times. Many times. Where? There in Kashi. In Kashi. In Kashi. So where do you go and where do you stay there? Cuando vas, ¿dónde estás ahí? Es que Bengalitola. Omar va I mucho a also Varanasi. live in Bengalitola. In which hotel or some? ¿Y qué Oh, I hotel? know. So many places. Okay, you go and stay Yeah. there. Yeah. We also have ashram in that. Él vive ahí en Varanasi, en Near the Bengalitola. main ghat, near the Dasashmati ghat. Oh, Yeah. So Yeah. next time if you come, please come to the please, ashram. yeah, for sure. Okay, let's meditate.